Salve a tutti signori e signore, bentornati a Incredibile, il canale che ti fa dire wow. Oggi, dopo una puntata di assenza, torniamo andando avanti con il canale di That is Impossible. Il video, se vi ricordate, si chiama No Way! Videos too bizarre to watch alone, ovvero video troppo bizzarri da guardare da soli. E vediamo se è vero, ma l'abbiamo già visto che è vero. E come può essere altro? Allora, noi siamo arrivati al momento in cui c'era il bambino che parlava al bambino Stephen Curry e quel bambino lì gli diceva: sei Stephen Curry, io fra 10 anni ti guarderò con mio padre in NBA, tu sarai lì, tu sarai là. Ed eravamo arrivati lì. Prima di cominciare vorrei ringraziare tutti quelli che si sono preoccupati della condizione di mio papà. Ecco, perché la settimana scorsa infatti ho mancato una puntata perché avevano ricoverato mio padre, tutto a posto, rientrato, semplicissima operazione, nessun problema, però è stato talmente tanto diciamo inaspettato che sono dovuto partire di colpo, ecco. Allora, detto questo, grazie mille a tutti, grazie di esserci, siamo più di 600. In una settimana ne abbiamo recuperati 100, bene. Allora, quindi siamo sempre nella nostra strada. Allora, volevo dire qualcos'altro? Non credo, ma sicuramente mi verrà in mente mentre vi faccio il nostro solito workout. Eravamo arrivati lì, l'ho già detto, quindi andate nel canale di That is Impossible, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Poverino, sono così piccoli, hanno solo 1,64 milioni di iscritti. Poi tornate qua, che invece il nostro è gigantesco, e iscrivetevi a questo canale, anzi, ma prima lasciate il like al video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, fatelo, mannaggia, cliccate sulla campanella, commentate e condividete, che è l'anima della diffusione per l'algoritmo. È oro la condivisione, il commento soprattutto è tattico. Ok, quindi poi tornate, fate queste cose qua, ma tanto che ci siete, anche fate un salto, fatene un altro, fate la giravolta, fatela un'altra volta, 3 burpees, tuffiamoci nell'incredibile sigla. Incredibile! Now when it comes to time travel, there are many more videos such as this one, where a man apparently saves himself from an accident. Cazzarola. To this day, no one knows exactly why both men look alike, and why one of them knew that something was going to happen. Some theorize that this is a person that went back in time to save himself from this possible incident. Ma quindi cioè, e quindi se lui è riuscito a tornare indietro per salvare se stessi dall'incidente, vuol dire che non gli è successo neanche a lui, quindi si era già salvato, c'è un loop, si salvano continuamente a vicenda. L'avevo già visto questo, eh? Secondo me questo registrato negli anni 70, vabbè. Ero nato a malapena io. Allora, ok, l'avevo già visto, però non negli anni 70, ovviamente, non c'era YouTube, e è sorprendente perché non è stato ancora debancato. Vai, debunk. In the 1970s, a man can be seen wearing clothing way ahead of his time, and everyone noticed it. And we do mean wool, brave the frigid wintry blasts of zero weather, dressed in everything from earmuffs to such mysterious get-ups as this. Hiya, stranger. Now when it comes to time travel, there are several videos and photographs that we could analyze, but the mica, real questa- question is, does time travel exist Vabbè. somewhere in the future? And are these videos and photographs possible evidence No, of vabbè. such a thing? What's your questo take? ok. Ok, quello dei volti che va molto virale, questa cosa qua, nel senso che dei volti di oggi che assomigliano a volti del passato. Vabbè, ci sta, ragazzi, cioè non è che lo stampino, può succedere che si riproducono stessi volti. Lì più che altro si ipotizza, no? Si specula, ecco, sulla possibile immortalità, no? Questo tizio qua è tipo, è famoso quella di Nicolas Cage, no? Che l'hanno ritrattato, gli somiglia, dai, punto, cioè nel senso sono uguali, ma perché comunque poi si ripetono, non lo so, però immortalità adesso esageriamo.
están confirmando que no van a ser partidistas. Mi avete fatto... More than 100 years ago, in 1911, a group of miners were digging at a site in Nevada known as Lovelock Cave. They had been digging for days looking for Una cosa, poi avete visto che c'è stato un taglio adesso, no? Volevo dire una cosa, è partita la pubblicità, è durata 1 ora e mezza sta cazzo di pubblicità, sapete le pubblicità che non puoi skippare? Mi sono dimenticato cosa dire. Cosa volevo dire? Maledizione le pubblicità! Ah! guano, a highly valued fertilizer at the time, but instead they found something truly unexplained. What appeared to be giant skeletons and artifacts of unknown origin were scattered throughout the cave, and at the time this was considered so fringe that it ended up featured in several articles and outlets. Normally, this discovery would have gone unnoticed, if not for the fact that the Paiute native tribe had an entire legend about red-haired giants inhabiting this very cave thousands of years ago. Now because of this, what was once considered just a bad time story became one of the biggest mysteries of all time. Were giants alive in the past? And are they still alive today? Now for some mysterious reason, in the past few years there have been dozens of sightings of supposed giant beings. In Canada, Mexico, per un momento l'avete pensato anche voi. Quello davanti si è piegato. No, questo dai. No. Thailand, Sì, and many other places. questo è... questo te lo... questo abbiamo visto. And just a few weeks ago, something truly bizarre happened in São Tomé das L'ho visto Letras. ultimamente Now, questo. São Tomé is a small town located in the state of Minas Gerais, Brazil, and it is widely known for its mysteries. Aí, galera, chegamos. Vai ela aqui. Minchia, sì. Sightings, Sì. Vero, and unexplained phenomena. And Camadosca. it was while touring the town that a group of friends noticed what looked like a giant being, and this is Ma what they è un caught on camera. gigante con vestito da turista. Avete visto? Cioè, c'ha i calzoncini corti, la maglietta, la panza, sembra che... Guarda, sta vedere. C'è un cara gigante ali, ó. Fala assim, ó. Tamanho da árvore. Oh. Guarda, sta guardando il telefono, c'ha la barba, una maglietta blu, la panza. In the video, we can see what at first looks like a very tall person in the distance. Faccio il cazzo, very tall. Minchia. Olha aqui embaixo o tamanho dos caras, ó. Olha o tamanho do pessoal. Olha o cara. At first, I thought it could be an optical illusion, and I guessed that most people thought the same thing. It's when they zoom in that it becomes quite clear that this is possibly not some sort of illusion. No, If you take a look at the trees, they don't seem far from the person being recorded. Not only that, in a second video that they uploaded, we can see the person walking side by side with the trees, and this person still looks as if it's 8 to 9 feet tall. Minchia. Olha pra você ver o tamanho do cara. Però non può essere tipo un effetto Morgana. Cioè, quella è una persona che per qualche strano motivo viene riflesso lì. È strano, raga. Questo è stranissimo. Tra l'altro sembra genuino. Sembra, ok? Però fosse vero, raga, minchia. Ma guarda. Not only that, the group of people and everyone around them seemed legit creeped out by what they were seeing. Io voglio vedere tutto il video, però. 2 miles away. After being uploaded to the internet, the video caught a lot of attention, and most people seem to think that this is an optical illusion, and well, it could be. But the problem is, most people can't seem to explain how this optical illusion is happening. And I guess that this is because both the person and the trees
are not in different optical planes. Not only that, São Tomé das Letras isn't exactly your typical place. For instance, it's only 30 miles away from the Varginha UFO crash that supposedly happened in 1996, where it is said that the Brazilian military captured an alien. It's also known as a UFO hotspot where people usually see luminous objects going into caves and never coming back. There are also several magnetic anomalies and supposed entrances to a mythological place known as Agartha, or Hollow Earth. There are many caves that have been shut by the military for unknown reasons. Restricted So I'm not exactly sure about this one. I want to know your take. Do you think that this is just an optical illusion, or is there something else? Secondo me sì. Now Sembra when it comes to troppo... bizarre and unexplained things caught on camera, it doesn't stop there. On August 2024, an internet account by the name of Tins was somewhere in Perth, Australia, and all of a sudden she decided to record a plane that was flying by. And this is what happened. Ah, pensavo facesse vedere il prato. Did you see that? No. As she begins to record the video, we can see what looks like 2 or 3 orbs around the plane. Then, as she pans the camera to the right, we can see what looks like a really bizarre anomaly in the sky. After posting the video to social media, it amassed thousands of views and hundreds of comments, and people were completely baffled. While some believe that she was possibly recording from behind of a window and that this is just a reflection, most seem to agree that there's something really strange about the entire video. What are these orbs, and what is this massive glitch or object in the sky? Some suggest that for some mysterious reason, she was able to catch a glimpse of another dimension or alternate reality. Others stated that this could be a massive ship of some sort that was hiding in the clouds. Now, I'm not exactly sure that this is what's going on, but I can't seem to find any other explanation. Ma cos'è? Mi fa venire in mente la stufa di mia nonna, la stufa a legna, col camino qua. Però anche qua potrebbe essere una rifrazione della luce, un effetto ottico che... stranissimo, stranissimo. Poi l'aereo qua ci passa davanti. Anche, allora, sebbene le luci possano essere magari, quelle 2 luci là, possono essere magari nella videocamera o nel vetro di dove stava cosando, dove stava riprendendo, questo ha la stessa intensità delle nuvole, cioè strano. But when it comes to unexplained phenomena, it just gets stranger and stranger. Just a couple of months ago, most TV cameras were pointed at the World Wrestling SmackDown that was happening in North Carolina. Everything was going as it should, up until the moment that someone in the audience notices something very odd about Montez Ford. Check this out. Exclusive items and so much more. No, vabbè. Facciamo arrivare in fondo, va. Montez Ford appears to glitch or freeze for some mysterious reason. And this isn't just 10 to 20 seconds, this is minutes long. Now what's really strange about this video is that if we slow-mo and replay a couple of times, you'll see how it really looks like Montez Ford isn't even breathing. He's not moving at all. Now what's even stranger is that this isn't the first time such a thing happens. There are many other videos of artists, players, and TV hosts glitching the same way. To this day, there's very little explanation to why this happens. Some theorize that it may have something to do with MK Ultra, a supposed secret program focused on researching mind control. Others think
that this is possibly Faremo una qualche serie sull'MK Ultra, mi interessa, io come vi ho già detto mi interesso anche della mente umana e quindi mi piacciono queste cose qua, mi piacciono, mi spaventano anche perché comunque alcune cose sono veramente accadute. Questa qua per esempio io penso che lì è un evento di wrestling. Il wrestling si sa che è anche molto acting, cioè sono anche, come dire, recitano, no? Quindi lì fai una cosa così davanti a tutte quelle persone, vai virale di brutto, nel senso, e uno degli scopi del wrestling è quello, andare virali, andare a essere famosi, quelle cose lì. Per the il evidence resto... of the simulation theory. I'm so confused. Ecco, questo per esempio, questo è pesante, raga. But I want to know your take. Do you think that this is Questo possibly a meno. hoax or is it the real deal? Ma And could it be that giants are still living somewhere in this world, hidden from us? Ah, ok. Questo mi ricordo come va a finire, vabbè. Now, I'm pretty sure that at least once or twice in your lifetime, you've heard about a man that goes by the name of Count Saint-Germain, a well-known aristocrat and alchemist from the 1800s. Oh yeah. Most people who have heard about the Count usually know that he was considered by many as a man of knowledge. What you probably don't know about him is that everyone that met him used to say the same thing, that he always looked young. Just so you have an idea, in 1759, Voltaire, a well-known philosopher, wrote a letter about him, and in it, he stated that the Count knew everything and never died. Strange, isn't it? Minchia. At first, it may seem like a friendly compliment, but the deep Voglio il segreto, ok? Che c'ho ancora tanti combattimenti da fare, non voglio che il mio corpo a un certo punto mi molli così. deeper we go into the Count of Saint-Germain's life, the more it becomes clear that there was something very sinister about it. Now, despite being officially pronounced dead in 1784, there were several people who claimed to have met with him after that. Vabbè, And quello, Anton anche Mesmer Elvis. was one of them. In the 1900s, Anche Hitler. almost 100 years later, socialite Annie Besant and author C.W. Ledbetter claimed to have encountered with the Quello della gente che dice di averlo visto vivo conta fino a un certo punto, come dicevo, anche Elvis, anche Hitler, anche Jim Morrison, anche Kurt Cobain, anche... no? Ecco. Count several times. It's not just one person, you see, it's several respected personalities that seem to share the same sentiment, that the Count was cursed with immortality. Some think that because he was an alchemist, he had found an elixir of life. Others Yes. believe that he was possibly a time traveler and went by several names like Plato and Nikola Tesla. To this day, his real name and real date of birth remains unknown. Addirittura. But here's where things take a really strange turn. I Okay. began researching the topic just to find out if there are other people out there with the same superhuman ability. And I actually came across video evidence that may actually suggest that there's a hidden gap of knowledge in our world, one that for some mysterious reason Questo sicuro. only a select few possess. Minchia, Sub-Zero. Oh, Sub-Zero. Questa... In this particular video uploaded by internet user Kwang Fox, we can see a master of martial arts using the power of chi upon a sheet of paper, and this is what happens. Pensa essere capace davvero di fare una roba del genere. Minchia, raga. Pensa essere davvero capace. In this particular video, a group of people is recording a man that seems to be using some sort of superhuman ability to pierce a sheet of paper without touching it. Maremma, oh. It seems as if he's using some sort of ancient technique known as Qi Kong or Qi Kong to manipulate his body's energy
that allows him to somehow control things around him. Now, this isn't the first time that someone demonstrates something like this. Sì, vi ricordate anche il tizio dell'aria? In previous videos of mine, I featured a man known as John Chang who could supposedly do similar things by using some sort of forbidden knowledge. Ok. It's the sort of thing that you'll find spread throughout ancient history and ancient texts. And it's quite astonishing that nowadays, very little is known about these techniques. Alla faccia. It's as if Minchia, allora, voi cosa ne pensate? Qua siamo qua siamo in un bel campo, perché io credo che ci siano delle cose che riusciremmo a fare se solo ci staccassimo un attimo da tutto il mentale, no? Tutta la razionalità. Mi piace sognare questa cosa qua, mi piace immaginare che sia vero quello che penso, mi piace immaginare che questo sia vero. Sicuramente ci sono degli illusionisti che lo fanno anche senza avere dei superpoteri. È un po' incasinato, eh? Voi cosa ne pensate? the deeper I went into this topic, the more I had a feeling that if there is a way to fully unlock the power of our mind, it's most likely being hidden and kept away from the rest of us. On March 2010, a woman named Ilya was inside of her apartment somewhere in Norilsk, Russia, when all of a sudden she noticed something really odd while looking out the window. Anche lì non succede mai niente, eh? So this is when she did what anyone would do. She got her camera and began to record, and this is what she saw. Perbacco. Minchia. Cioè, aspetta, infatti, pensate, cioè, vi affacciate alla finestra e vedete un lavoro del genere. Cosa farei? Non lo so. Io forse andrei là. Visto che non si sta nascondendo, andrei là per vedere se è un effetto ottico o cosa. Sì, ovviamente col cellulare ci arrivi prima, no? E non devi andare là, però se vai là, cioè ne hai la prova, ce l'hai davanti, e se è un personaggio incandescente, ce l'hai davanti e a quel punto dici vecchio, c'è tutto a posto, c'hai la febbre. Ci rido, però, hai capito? Se ti capita una roba del genere, che cazzo fai? Cioè, io vado là, per esempio. Completely baffled, so she went back inside, told her husband about it, and this is when they both went over to the window to watch this mysterious being. At this point, Ilya and her husband began theorizing what is it that they're looking at. Is it possibly the sun reflecting on this person, or is it something else entirely? Mamma mia. Questo è bello, questo è molto bello. Now, being that I don't see the sun reflecting anywhere in this video, I don't think that this is the case, and it seems that most internet users agree. While some believe that this is possibly an alien humanoid being, or even a superhuman, others think that this is just a strong light inside of that room reflecting onto the person. Now, I'm not exactly sure that this is the case. What I do know, however, is that there were many other internet users leaving comments stating that they had experienced and seen something like this before. Ma dai. There's Ma also perché non capita a me? this thing, Cioè, perché non capita a me sta roba qua?
Tutti dicono sì, cioè, ma è già successo, è già successo. Tutti no, alcuni. Ma voglio vedere anch'io un uomo incandescente, cazzo. Cioè, me lo merito. Ho aperto un canale apposta. Seems to stare back at the camera, and this is when the camera starts glitching and freezing. Now this could be just a coincidence, but the question remains. Is this some sort of human being with supernatural abilities, or is it something else entirely? Now when it comes to superhumans caught on camera, it doesn't stop there. Ok. In 2014, Michael Grubb sempre uploaded a lui, very no? bizarre video to No, un YouTube altro. where he shows us some of his telekinetic abilities. Scusa? Real quick. Michael Grubb, AMI. This is also with Kyle Lavelle, AMI. I'm trying to see if we're going to be kicked out of here, because that's the real concern. At the time, the video caught so much attention that it ended up being featured on the Travel Channel and many other documentaries. Check this out. Almost. See, Almost. that's kind of a blast that I did. Quasi. Ok. Io però... Michael seems to use some sort of telekinetic ability to Allora, abitando in zone simili, con un po' più montagne magari, ve l'ho fatta vedere la fotografia la volta scorsa, la settimana scorsa dell'aurora, bello, no? Succede spesso che ci sia del vento e succede spesso che io che ci si riesca in generale ad accorgere quando sta per arrivare una folata un po' grossa. Lo percepisci perché cambia, no? L'intensità del vento e non è ancora grossa, e se mi metto in un posto così, io vorrei vedere questo che fa la stessa cosa all'interno di una stanza, anche di un capannone. Ci sono dei capannoni, lì vedo, vai dentro al capannone, metti delle foglie e falle volare, perché così, secondo me, se tu hai acquisito durante la vita una certa sensibilità, se vivi in mezzo alla natura, un po' di sensibilità l'acquisisci, quindi un po' di sensibilità, no? Tipo che sai in anticipo quando sta per piovere perché senti un odore particolare nell'aria, e allora io ti dico tra 5 minuti piove, vai, no? È possibile, perché in effetti questo è uguale. Cioè, se hai se sviluppi una particolare sensibilità a queste cose, riesci a fare sta roba qua. Poi mettici anche che ci provi 200 volte prima di caricare il video. Solo io sono un pirla che buona la prima, vado come va e poi carico. to control the wind. Now, because there were so many people suggesting that this could be fake or that he was using fans, he ended up recording a 360 video to show that this is fan not what's non going mi on. interessa un cazzo del fan. Cioè, non è una cosa. There are no fans. Va bene, va bene. Anytime I do something, you have immediate results, and you can look all around. Could it be that certain people are actually able to unlock hidden potentials of our mind and body, such as Alexei Kurochkin, who has been training his telekinetic abilities for quite a while now? Lui usa per esempio le frequenze. Oh, bello questo. Questo è There's also bellissimo. this very bizarre story. Raga, questo è bellissimo. Prima di tutto mi fa venire in mente che se tu usi la frequenza giusta fai accadere cose, perché tutto è frequenza, ok? E questo video è bello. Questo è bello. Of a man who lives somewhere in Tanzania. His name is Ismail Azizi, and he was recently interviewed by the YouTube channel Afrimax.
In this documentary, they explain how Ismail has an eerie ability of coming back to life every time he dies. We had come to bury him, but just before the ceremony started, he came out of the coffin. Everyone there immediately ran away because it is terrifying to see someone you know is dead come back to life. Now, despite facing numerous accidents, illnesses, and many other bizarre events, Ismail repeatedly comes back to life. The following year, while farming, I was bitten by a snake. With no one to help me, I went to the doctor only after the poison had spread throughout my body. It didn't take long for me to die. This time, my family came back because I spent 3 days in the morgue, which was longer than I had ever been dead before. Needless to say, his family, neighbors, and locals in the town began fearing Ismail. Not only that, they thought he was some sort of sorcerer, and because of that, they set his house on fire. 3 days later, he came back to life again. I continued to live, but I felt that there was something wrong with my life. Every time I died and came back, my body felt very strange. Strange, isn't it? Minchia. Now, could it be that Ismail is suffering from some sort of curse or witchcraft? Show it to the camera. Watch. Look. Watch my eyes. Vabbè. Questo ti puoi allenare a farlo. Questo ti puoi allenare a farlo, li giri Or sopra. is it possible that people like Ismail and Count of Saint Però è Germain bravo, are lo gifted conosco. with some sort of supernatural ability? I want to know your Guarda take. che Do you bello think questo. that there's some sort of Questo forbidden me. or forgotten knowledge that we have little to no access to, or is there something else going on here? Ah. Sub-Zero. Ok.